press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, good morning everyone. So again welcome to the online class. So in the last class we have discussed about the collinearity of the 3 points. We know that to show that the given 3 points are collinear, there are 3 methods. The first method is by using the distance formulae, and the second method is by using the area of the triangle. That is, we have to prove that the area of the triangle is 0, which means that the given 3 points are collinear. The third method is using the slope concept. So we can show that the given 3 points are collinear. So here the third method is now used here to solve that the given 3 points are collinear. To solve means here to show that the given 3 points are collinear. Suppose if you consider the 3 points as A, B and C. So these 3 points, so A, B, C are the 3 points. So then we have to show that these 3 points are collinear, means that we have to show that slope of AB, we have to show that slope of AB and slope of BC both are same. ಇವೆರಡೂ equal ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, so it implies that the given 3 points are collinear. Or we can consider that slope of AB as well as slope of AC, they are also same. So this also implies that the given 3 points are collinear. So now that is how we have to show the given 3 points are collinear. So now you take an example, that is we have to find x if the points, example, you take an example, that is we have to find x if the points, the first point is x comma minus 1, the second point is 2 comma 1, and the third point is 4 comma 5 are collinear. So here we have to find the value of x such that the given 3 points are collinear. So now we have to use the slope concept. Here we have to use the slope concept to show that the given 3 points are collinear. So solution here, take the first point as, so our points ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ 2,1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C equal to 4,5. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದೋಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ collinear. To find x, given that the points are collinear, it is given that the points are collinear. So and hence we have
and hence we have slope of AB, it is equal to slope of BC. Slope of AB, it is equal to slope of BC. Now you apply the formula, that is x1, y1, you assume these coordinates as x2, y2. A ಮತ್ತೆ B ನಡುವೆ you apply the slope formula, that is the second formula. The slope of the line joining the 2 points x1, y1 and x2, y2 is given as m equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Use that formula. Now y2 is 1 minus y1 is negative ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ minus into minus plus divided by x2 minus x1 ಅಂದ್ರೆ x ಇದೆ. This is equal to, now you apply the formula between B and C. Already ಇದನ್ನ ನಾನು x2 y2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Again y2 minus y1 divided by x2 minus x1. x2 minus x1. Now we have 2 divided by 2 minus x. It is equal to minus 4 divided by minus 2. This is equal to plus 2. That is 2 divided by 2 minus x. 2 divided by 2 minus x equal to 2. So, ಈಗ 2 ಇಲ್ಲಿ cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. That is 1 equal to cross multiply ಮಾಡಿ 2 minus x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ minus x ಇರೋದನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ plus x ಆಗುತ್ತೆ. 2 minus 1. Therefore, x equal to 1. Therefore, x equal to 1. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಅದರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್. ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2, ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಓರಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆನೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಿ ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಏನು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. Next example, if 3 points second example here. So if 3 points
if 3 points, the first point is h comma 0. So this is the competitive part problem here, and the second point is x comma y, sorry, a comma b, and the third point is 0 comma k, are collinear ಅಥವಾ lie on a line, lie on a line, lie on a line means collinear, then we have to show that a divided by h plus h divided by k, sorry, b divided by k equal to 1. So a divided by h plus b divided by k equal to 1. ಸೊ ಇದೇ ಥರದ್ದೇ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಎ ಕಾಮ 0, ಆ ಪಾಯಿಂಟು 0 ಕಾಮ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಎ ಬೈ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. So now you take the first point as a equal to h comma 0, take the second point as b, a comma b, and you take the third point as 0 comma k. So alphabets will denote ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ here. If the 3 points lie on a same line ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, means that the points are collinear. Given that A, B, C are collinear, and hence we have slope of AB, it is equal to slope of BC. Slope of BC. Slope of AB, it is equal to slope of BC ಅಥವಾ slope of AC ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಡುವೆ ಸ್ಲೋಪಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. x1 y1 ಇದು x2 y2. That is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That is equal to b ಮತ್ತೆ c ನಡುವೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, a minus 0. Now this is b divided by a minus h. It is equal to b minus k divided by a. So now you cross multiply ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಎ ಬಿ it is equal to, so AB minus BH minus that is A in the first, B in the AB minus BH, next minus AK, next minus into minus H into K. ಇಲ್ಲಿ AB ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ BH ಪ್ಲಸ್ AK, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H into K. So now you divide throughout by HK. So divide both the side by H into K. Then we get HK in the divide ಆದರೆ HH ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, B divided by K. ಇದನ್ನ HK ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ K ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, A divided by H equal to 1. So then we get the answer, that is A divided by H plus B divided by K equal to 1. So that is, we get the result
So that is A by H plus B divided by K, it is equal to 1. So that is when the points are collinear, we can find. So general agi idu kuda sigutte, as well as we can solve the problem or we can find the unknown value. So that is how using the slope we can show that the points are collinear, as well as we can find the value of the unknown. So if the given 3 points are collinear. So now we have to go for the next problem, that is we have to third method ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. That is the third method to find the slope of a line when the equation of the line is given. So line in a equation ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ then how to find the slope of a line. Already we know that here. So if the given line is, so if ax plus by plus c equal to 0 is a line, then the slope of that line, it is given by minus a divided by b. So if ax plus by plus c equal to 0 is a given line, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೈನ್ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ divided by b, which is nothing but a minus. This is coefficient of x divided by coefficient of y. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Coefficient of x divided by coefficient of y. Therefore, m equal to minus. So, sorry, now we have to come for the problem. Next example here is find the slope of the line. Find the slope of the line of the lines. So subdivision 1, 4y minus 3x plus 1 equal to 0. So second problem here. So second problem again, 5x plus 12y, so plus 3 equal to 0. This is ಎರಡನೇ example. Now third example is here, this is important one. So that is x divided by 5 minus y divided by 3 equal to 1. So we have to find the slope of the line. So ನಮಗಿದು x ಮತ್ತೆ y ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ just you recognize the coefficient of x and coefficient of y. In the general formula, a represents the coefficient of x and b represents the coefficient of y. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ ತಗೋಬೇಕು. So solution here, the coefficient of x, it is equal to minus 3. b is nothing but coefficient of y is nothing but plus 4. Therefore, m equal to minus a divided by b equal to minus a is minus 3 divided by b is 4, that is equal to 3 divided by 4, which is the slope of the given line. Orally we can write the slope of these lines. So ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು,
ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹಿಯರ್ you write the x coefficient is 5 and the y coefficient denoted by b is 12. So therefore the slope of the line, you write the formula minus a divided by b, that is minus 5 divided by 12, that is m equal to minus 5 divided by 12. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ how to solve or come to know some of the points. Now you come for this example. So many students, they will write the wrong result for this such type of equation. So again, first we have to recognize the coefficients. ಇದನ್ನ LCM ತೆಗೆದು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ರೆ 1/5 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1/5. ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬೇಕು, -1/3. We know that the slope of the line formula is m equal to minus a divided by b. We know that m equal to minus a divided by b. So now this is equal to, that is m equal to nodi minus a minus 1/5 divided by b minus 1/3, that is equal to 3 numerator hogutte 3 divided by 5. The slope of the line is nothing but 3/5. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಒಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನನ್ನು LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಲೈನನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ಅದು LCM ತೆಗೆದ್ರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಒಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಅವ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ನಾವು ಆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. So now we have to go for the next problem, that is we know that, so ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we know to show that the given 3 points, so they form a right angle triangle. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, without using the distance formula, we have to show that the given points, they can form a right angle triangle or parallelogram
or square. ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ without using the distance formula. Means here we can use the slope concept. Slope in a concept na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can show that the given points, so they form a right angle triangle or it may be a parallelogram. So that is the next question here. I think the fourth question, I think fifth question. Without using the Pythagoras theorem, without using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, without using Pythagoras theorem, show that the points, show that the points 4 comma 4, the second point 3 comma 5, and the third point, that is -1 comma -1, are the vertices of a right angled triangle, are the vertices of a right angled triangle. Nodi. Without using the Pythagoras theorem, we can show that the given points, they represent the vertices of a right angled triangle. So that means here, first you take the 3 points as A first point 4 comma 4, you take B as 3 comma 5, and you take the third point as C -1 comma -1. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಇದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದು ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಫಿಗರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ the side AB is perpendicular to side BC. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. So here AB, BC and AC. So perpendicular antirodrinda, so that means here, so if the two lines with the slopes M1 and M2 are perpendicular, we have M1 into M2 equal to -1. So ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಫ್ M1 and M2 represents the slope of the given two lines, then the condition for the two lines to be parallel, ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. The condition for the perpendicularity is product of their slopes, it is equal to -1. So now ನಾವೀಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ we have to check that property. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Take M1 equal to
slope of the side AB. So ಇದು x1 y1 ಇದು x2 y2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 that is 1 divided by minus 1 equal to minus 1. Now you take m2 equal to slope of the side BC that is equal to b ಮತ್ತೆ c ನಡುವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇದು x1 y1 y2 minus y1 divided by x2 minus ಮುಂಚೆನೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ 6 divided by 4 that is equal to 3 divided by 2. ನೋಡಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. Now you take m3 as slope of BAC. A ಮತ್ತೆ C ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ 4 minus into minus plus 1 divided by 4 minus into minus plus 1 that is 5 divided by 5 equal to 1. ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಎರಡು ಸ್ಲೋಪ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ -1 ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಸ್ಲೋಪ್ 1 ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ದ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಎ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಹತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 into 1 equal to -1 implies that the side AB is perpendicular to the side AC. That means at angle A we have 90 degree. This implies that the given points they form a right angled triangle. So therefore we have to write the conclusion that since here the conclusion here is since m1 into m3 equal to -1 into 1 equal to -1 implies slope of AB into slope of AC equal to -1. This implies that side AB is perpendicular to the side AC. So implies that angle A hatra 90 degree ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. Implies ABC they form a right angled triangle. Right angled triangle. The given points they form a right angled triangle. So that is the method. So without using the Pythagoras theorem, so we can show that the given points they form a right angled triangle. Next example here. So now you come for the next problem here. Find the slope of a line find the slope of a line which passes through the origin through the origin and the midpoint of
and the midpoint of the line segment midpoint of the line segment joining the points P 1 comma minus 4 and Q 8 comma 0. So question anna ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So then just you denote it in small figure. So ಸಣ್ಣ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇವನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಫಿಗರ್. ನೋಡಿ, the line joining the points P and Q here, we have to find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment PQ. You take that is R as the midpoint of PQ. Using midpoint formula, first we have to find R and then we have to find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of PQ. This is the line passing through the origin. This is the required line which passes through the midpoint of PQ as well as the origin. We have to find the slope of that line. ಆ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ OR, ಆ ಲೈನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ P and Q ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. R ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸ್ಲೋಪಿಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ let R be the midpoint of PQ and hence we have, so midpoint formula na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. R equal to P ಮತ್ತೆ Q ನಡುವೆ, so you apply the midpoint formula. So that is, once again let us write the formula here. So y1 plus y2 divided by 2. So using that we can write 1 plus 8, that is 9 divided by 2, comma y1 plus y2 minus 4 divided by 2. So that is R equal to 9 divided by 2, comma minus 2. So R ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 9 by 2, comma minus 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. So now we have to apply the slope of the line joining the 2 points, ಒಂದು origin ಇನ್ನೊಂದು R. So now therefore slope of the line OR, it is equal to, you take this as x1 y1 x2 y2, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now that is the slope denoted by m, it is equal to minus 2 divided by, ಇದನ್ನು ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9 by 2. So 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore m equal to minus 4 divided by 9. Therefore the slope of the line OR, the slope of the line joining the points O and R is nothing but minus 4 divided by 9. So that is the
problem here. So now you come for the next problem, that is we have to find x. Next example, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. We have to find the value of x. We have to find the value of x. If the line through the points, -2, 6 and 4, 8 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points the line passing through the points 8, 12 and x, 24. So here another example, we have to find the value of x such that the line joining the first 2 points is perpendicular to the line joining the next 2 points. You take the first 2 points as A and B and the second 2 points as C and D. To find x, it is given that the line AB is perpendicular to the line CD. Since the lines are perpendicular, product of their slopes is -1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು x value na ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. You take the first point as A, -2, 6, second point as B, 4, 8, ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. Next you take the third point as C, 8, 12 and you take the fourth point as D equal to x, 24. x 24. So here AB line, it is perpendicular to CD. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, CD ನೇ ಕೆಳಗೆ ತಗೋಬಹುದು, just to know that. So now with the help of slope we can find x. ನೋಡಿ, first you take m1 equal to slope of AB, that is equal to A ಮತ್ತೆ B ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 negative ಇದೆ, it becomes plus. So now this is equal to 2 divided by 6 equal to 1 divided by 3. The slope of AB, it is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ, 1/3 ಅಂತ ಬಂತು. Now ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, you take that slope of CD. C ಮತ್ತೆ D ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, that is y2 minus y1, y1 ಅಂದ್ರೆ 12 ಇದೆ, divided by x2 minus x1. 24 ಅಲ್ಲಿ 12 ಹೋದ್ರೆ 12 divided by x minus 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನಿನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಫೈಂಡ್ x,
comma, given that line AB is perpendicular to line CD. And hence we have, you write the condition, that is M1 slope of AB into slope of CD equal to -1. That is 1/3 into 2 divided by x, 12 by x minus 8 equal to -1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3 1s 3 4s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂದ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ equal to 8 minus 4. Therefore, x equal to 4. Therefore, we get x equal to 4. So, when x equal to 4, then both the lines, they are perpendicular to each other. So, that is the value, how we can find the value of x. So, that is another problem you take for as a homework, that is just you, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ without using, take the example, problem ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, without using the distance formula, without using the distance formula, show that the points -2, -1, second point 4, 0, third point 3, 3, and the fourth point is -3, 2 are the vertices, of a parallelogram. So we have to check these 4 points, they form a parallelogram. So parallelogram property alli andre illi slope concept use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ the opposite sides are parallel ಅಂತ ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ point -2, -1, take B as 4, 0, you take C as 3, 3 and D as -3, 2. ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ AB, you use the formula 0 -1 ಅಂದರೆ +1 divided by 4 minus into minus plus 2, 1/6. Now you find the slope of the side BC, that is equal to, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is equal to 3 divided by -1 equal to -3. Now you find the slope of the side CD, slope of the side C and D. C ಮತ್ತೆ D ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, y2 minus y1
divided by x2 minus x1, that is minus 1 divided by minus 6, it is equal to plus 6. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಾವು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಡುವೆ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎ ಡಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಎ ಡಿ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಸ್ಲೋಪ್ y2 minus y1 divided by x2 minus into minus plus 2. Now this is equal to 3 divided by minus 1 equal to minus 3. BC slope minus 3 ಇದೆ, AD slope ಕೂಡ minus 3 ಇದೆ. So therefore the side BC and the side AD, they are parallel to each other. So the side AB and the side CD, they are parallel to each other. So now you write the conclusion. Since slope of AB equal to slope of, that is CD, implies the side AB is parallel to the side CD. Slope of, that is BC equal to slope of AD, it implies that BC is parallel to AD. So therefore the given points A, B, C, D, they form a parallelogram. They form a parallelogram. So that is the method, that is to find, to show that the given, the 4 points, they form a parallelogram. So with the slope concept. So ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so we can check the given 4 points, they form a parallelogram. So let us end here, so we can continue in the next class. So you have to recall all the concepts what you have studied in the earlier classes. Every day you have to write the formulae of each and every point is here important, because we are going to apply, so in the middle of the problem. So therefore we have to become perfect. So to become perfect, you have to recall and write regularly. So thank you students. So let us continue in the next session. Thank you.